Apple tana hiring ko tana daukan mutane ma'aikata masu ilimin gaske a Silicon Valley. Mutanen da suka san engineering. Misali mun ga iPhone 12, mun san me da me a cikin iPhone 12. Sannan kuma mun san wayanda suke kawo idean iPhone ita kanta, wayanda suke behind Apple. So amma ba mu san su waye ne suke hada Apple tun daga hada screen, hada case, sa batir da sauransu har zuwa tura Apple zuwa kasuwa ba, duk ba mu sani ba. So a cikin wannan video zan yi bayani akan yadda company Apple yake aiki, sannan kuma yadda gefen iPhone ita kanta take gaba daya. Ku sai ku subscribe, sannan ku like na video, sai mu shiga cikin video namu kai sai. Dan har kana ganin wannan video akan waya iPhone, akwai yiwuwa kashi 50 cewa na batakila wayannan mutane suka hada iPhone naka, saboda wannan ne babban kamfanin Apple wanda take kasar China, wanda kuma suna da alhakin kero kusan kashi 50 na wayoyin iPhone da suke kasuwa a yanzu haka, daga kan komawace iPhone har zuwa iPhone da muke. Wayannan mutane suna da yawan gaske ma'aikata, sannan kuma office nasu da yake China, ko ince kamfanin Apple da take China ita ma tana da girma sosai a Jiangsu a China, a nan wannan company take. So kamfanin Apple suna da wayannan hanya da suke dago ma'aikata suna kawo su zuwa office daga koma ina suke a yankin inda suke zuwa aiki. So aikin da ake a cikin wannan company shine assembling na wayoyi, kamar yadda kuke kallo a nan yanzu. Ma'aikata suna gajiya da aikin saboda aiki ne mai wahalan gaskiya. Misali yanda ake assembling daga daure screw da komai, duk wani abu da ka san za a yi a waya manually wanda injin bare ba, so mutane suke. Mutum daya nan yana da alhakin yin abubuwa, ko kuma a waya guda daya nan ana sai a yi mata hanyoyi step daya har kusan abubuwa 400 akan kowace waya ita kadai, kamin nan a tura wannan waya zuwa kasuwa. So harkin ya ta assembling ko kuma aikin assembling na waya ba abu ne wanda injin zai yi ko kuma wani robot zai da sauransu ba, abu ne wanda yake bukatar mutum da kansa zai jera wayansu abubuwa, daure screen cleaning, ya share da sauransu kamin nan a tura shi zuwa kasuwa da sauransu. A cikin kamfanin Apple akwai gurin cin abinci babba wayanda aka kirkiro wa mutane domin inda da ma'aikata za su ji daɗi, su samu relief, samu sakewa, su ma su yi refreshing na kwakwalwansu domin a dawo a ci gaba da aiki. Kamar yadda muka kalla a cikin Apple Park shi ma akwai irin wannan. Sannan akwai ma'aikata masu yawan gaske, ana lissafin wajen ma'aikata 1000 da wani abu wayanda suke aiki a iya gefen kitchen koi, banda abin da ya shafi engineering da sauransu. Akwai shaguna da kuma gurin sayan ababe a cikin wannan Apple Park da yake China da sauransu. Guraren cin abinci kashi-kashi, danga koma ne daga ina kake a duniya zaka samu irin abincin da ta dace da kai, ko kuma abincin da kake bukata a cikin wannan bangare na Apple da yake China. Yanzu nawa ake biyan ma'aikata da suke aiki akan ita wannan company iPhone? Idan yanda kake aikin su, suna aiki ne a matsayin daily shift, sannan kuma suna da salary a wata wanda ya kai wajen 1000 yan, wanda a naira a dollar zaka iya yana kai wajen dala 300 da wani abu. Kudin da suke karba a wata, kowane ma'aikaci da yake aiki a wannan akalla zai iya karban wajen dala 300 a wata. Sannan idan kai lissafin sa zuwa a naira, ya zaka yi lissafin sa a wajen 100 da wani abu suke karba kenan a wata. So ya danganci aiki da mutum kake, but average don anan ana lissafin aiki da kai ne a awanni da kai a shift naka. Idan a sati kai aikin awa 10, za a yi lissafin awa 10, but akalla dole ne kai aiki da zai kai na wannan dala 300 da wani abu, mana 1000 yan kudin China kenan. So idan mutum zai hada aikinsa da night shift da sauransu, zai iya karɓa wajen dala 600 da wani abu a wata. So wannan kaga salary ne wanda ba laifi, wanda ko a Najeriya anan ma'aikacin gwamnati ma da wuya ya samu salary makamancin haka. Idan har zaka hada ayyukanka da overtime, zaka iya karban wajen dala 750 zuwa dala 800 ko 900 a wata daya. So dangane da lissafi irin na kudaden China, wasu lokacin kudaden ba su daraja, so zaka samu ma'aikata da yawa daga cikin kamfanin Apple suna iya daukar lokaci suna aiki sosai domin su tara kudaden da yawa. Misali idan suka yi ayyuka, suka kara awanni, suka yi aikin dare da sauransu, zaka yi musun zai iya samu making wajen dala 1000 kuma fiye da haka a wata. So duk da yawancin ma'aikata wanda suke aiki zaka samu irin wayan sun su dalibai ne, wayan sun yi graduate bai dadewa, ba su da kuɗi. So in ka duba yanayin da suke yawa, Apple ba su musu providing gurin kwana ba, amma a kusa da gurin akwai gurare da suke kwana wanda za ku iya hada daki ko 4 ko ku 8, wanda kuma za ku na biya wajen dala 25 ne a wata. Su kaga kai da kake karban wajen dala 800 ko 1000, don ka cire dala 25 ka biya kuɗin daki a wata, ai ba kai asara sosai ba. Don kaga suna iya lissafi domin su yi balancing na rayuwa yanda ya kamata. za su iya kama daki ba sa da $65 dala 65 kenan kai kadai a daki. So amma yawancin mutane idan ka duba kamar da na faɗa wayansu su dalibai ne, wayansu su kuma sabbin graduate ne, suna kokari su tara kuɗi su biya abubuwa da suke bukata. So yawancin su suna tafiya ne da kama daki 8
watakila kuma nan gaba ma ana lissafin Apple za ta iya musu providing ma ta samar musu da guraren kwana. Mutane wajen 300 da wani abu suke aiki a wannan area yasa ya dawo yana da mutane sosai a yankin gaba daya. Daga misali idan kamfanin Apple kaɗai ta kan iya tara mutum wajen 300 da wani abu a ofishin da, to kai kake lissafin yanayin population da kuma yanda area zai da crowd idan a ce an tashi aiki, mutane kowa yana fita yana tafiyansa, kaga dole gurin zai kasance akwai irin mutane sun yi yawa sosai. So wannan dalilin yasa akwai shaguna da yawa, shagunan sayar da kaya, shagunan sayar da abinci da sauransu, domin area ne da akwai mutane kusan daily basics ba hutu, a koda yaushe zaka na samun mutane suna ziyartar wannan area. Akwai restaurant, shagunan kaya, shagunan abinci, shagunan biskit, duk wani abin da kake bukata na rayuwa zaka same shi a wannan yanki. So dalilin na yasa ake kiran area iPhone City, ko kuma in ce a takaice ana nufi mana garin iPhone ko iPhone City a turanci kamar yadda suka faɗa. Sabili da yanda ake aiki a gurin na 24 hours dare da rana, haka businesses da suke yankin shaguna da sauransu su ma kowanne suna aiki 24/7, mana awa 24 complete zaka samu shaguna, zaka samu komai da kake bukata. So wasu lokuta guraren suna zama empty, misali idan aka gama wayansu aiki, idan company iPhone misali ta sake sabo iPhone, aka sake misali iPhone 12, da aka sake iPhone 12 dole company za ta je hutu, sannan kuma yanzu research and development sune za su je su ci gaba da researching yanda za a tsara iPhone 13. Aikin injiniyoyi da sauran ma'aikata da suke wannan yanki da gefen engineering gaba ɗaya zai dakata. Wannan dalili yasa za ka samu businesses a gurin a wannan lokaci kusan babu ciniki, mutane babu, saboda kowa ya kama harkan gabansa, kamin nan kuma a sake kiransa ya zo ya aiki akan wani project. So company nan tana daga cikin dalili da yasa ita wannan jiha da yake China inda wannan company take suke samun revenue sosai, sabili da company yana da girma sosai, sannan kuma suna tara kudaden shiga ta dalilin wannan company. Ƴaƴan suna samun aikin yi da kuma duk wani abin da ya kamata company ta samarwa wannan gari tana samar masa. Wannan shine a takaice abin da yake faruwa a kamfanin Apple, ko kuma a ce bangaren Apple daya da take kasar China, wanda suke da alhakin kirkirowa da kuma tsara yadda wayoyin Apple suke har zuwa kasuwa. Ina fata ku ji daɗin wannan video, sai mun sake haɗuwa a video na gaba. Nagode.